Here is wisdom. Let him who has understanding count the number of the beast, for his number is the number of a man, and his number is 666. The Bible warns us against the number of the beast, this mystical number 666. So much has been said and written about the meaning of this number. Is it possible that we can really understand what the Bible is referring to? In this presentation, we shall look at the history of this number and the real application of it today. Since the creation of the world, mankind has looked at the night sky in wonder. Instead of seeing it as part of God's creation, mankind came to view the sun as the life-giver, and it was worshipped as such. In ancient Babylon, the first great world-conquering empire, the worship of the sun became refined into the astrological religion that has survived throughout the ages. The course of the sun was plotted through the sky and divided into 12 houses to delineate the different positions of the sun through the year. Each house was in turn divided into 3 rooms, each with a god designated to rule over it. Each god was given a number from 1 to 36. And the sum total of the numbers 1 to 36 were added to give the mystical number of the chief god, 666. This god was a god that ruled by fear, and men carried amulets to assuage its anger. Certain symbols were carried by its followers to prevent harm. The 666 amulets, containing the mystical number of all the gods, were carried as charms to keep away any harm by showing the owner's allegiance to the astrological god. When ancient man viewed the sun through half-closed eyes, he saw the figure of a cross, and this became one of the first symbols of the sun god. This god was depicted as a cross in Babylon and in Egypt. The cross was also worn as decoration and as a talisman. Within Hinduism, which is a direct descendant of the Babylonian religion, we also find the cross being used in the worship of false gods. Thunder was a sign of the anger of the sun god, and lightning was its weapon. By its association with the 666 god, the lightning bolt was given the mystical value of 6, and the arrow and the nail also had this number, as they were also used to symbolize lightning and were carried as amulets. This religion and its symbolism pervaded all the ancient empires, including Greece, as shown here, and Rome, as we see here. Similarly, in Hinduism, the lightning bolt remains within its symbolism. The gods took on both male and female forms with interchangeable roles, which describe the various attributes of the one god that lay hidden behind the masks, Satan. The ancient people believed that when their priest kings died, they inhabited the stars and planets. So all the heavenly bodies were worshipped, and different times of the year were dedicated to the constellations. And the days to the planets and/or gods. Because of the way that the sun serpentined its way through the constellations, the snake also came to represent the sun god, as shown in this Islamic Sufic chart. He is often displayed on pagan temples. Many times guarding the entrance, as on this Egyptian temple,
this Greek one, and this Roman one. The snake is found on Chinese temples. On Hindu temples, and within the Buddhism of Thailand. At a sun worship temple in Mexico, here we can see serpents guarding the entrance. They are found guarding the priest kings. Or the dead. Within all the false religions of the world, the snake takes the position as representative of the chief god. He was also represented as the promised branch, the Messiah, and was worshipped both in the form of a snake and a man, or sometimes as both. Since the fall of man in the Garden of Eden, Satan, represented by the snake, has attempted to establish his own theocratic empire on the earth. Working through false religions and whichever temporal power would come under his sway, the symbols of his rule remained the same. Nimrod was the first recorded priest-king. He was known as a mighty hunter before the Lord, or as the Hebrew says, against the Lord. He was accredited, according to tradition, as being the first to mount upon a horse to hunt, and also with subduing the wild animals that roamed the countryside at that time. He was responsible for the construction of the Tower of Babel, which was actually an astronomical observatory, with each level dedicated to one of the planets. In the Egyptian religion, this became the pyramid, sometimes made of steps, and other times as a 60-degree equilateral triangle, which also contained the mystical 666 number. When Nimrod died, according to tradition at the hands of his uncle Shem, his wife, Semiramis, claimed that he had gone to live in the sun and become the sun god. This not only reinforced the idea of the sun as the dwelling place of the most powerful of the expanding pantheon of gods, but also introduced the hidden all-seeing God. Represented by the all-seeing eye in pagan religions. This god was also associated with the serpent, often described in its unfallen state as a winged snake. And pagan worshippers took to carrying the symbol of their god as an eye to appease him and show their allegiance. Semiramis then took over the pagan priesthood and the construction of Babylon. Semiramis, or Ishtar as she was known to the Assyrians, was revered as the woman who built the encompassing wall, or towers. This refers to the part that Semiramis played in the construction of the Tower of Babel. The Roman version of Semiramis, Diana, goddess of the hunt and the moon, is shown here as having a tower on her head, and she, like the other Roman goddess Venus, claimed to be the first woman or mother of all. Venus, it was claimed, ascended out of the sea on a scallop shell, and so the shell was also associated with the false religion, and was also a sexual symbol and a symbol for resurrection. Sometime after Nimrod's death, the licentious Semiramis fell pregnant,
and to disguise the truth of her debauchery, she claimed that the resulting child, Tammuz, who's referred to in the book of Ezekiel, was a virgin birth, and that he was the promised saviour of the world. Because of this event, Semiramis was also able to claim for herself the titles Mother of God and Queen of Heaven. Tammuz was the first of many false messiahs in Satan's plan of deception and corruption of God's wonderful plan of redemption. Tammuz was killed as a young man in a hunting accident, and this is why the apostate women of Israel are described as weeping for Tammuz in Ezekiel chapter 8. His birth date was the 25th of December, and the 40 days of Lent in the modern Catholic Christian calendar mark his death and the time of mourning for him. His symbol was the T or Tau cross, also identifying him as a sun god, and Nimrod and Tammuz became associated as one god, like Osiris and Horus in Egypt, or the father and son of Christianity. The circle or disk, which not only represented the sun but also the astrological circle, also became a symbol of Satan's influence. A representation that was handed down through all the pagan religions. Including today's Hinduism. The most potent and powerful animals also came to symbolize the worship of Satan disguised in the pagan religions. For example, the eagle, the most powerful of the birds. The griffin. And the bull, an animal renowned for its potency. This symbol was also used in Egypt. When the children of Israel came out of Egyptian captivity, it was the Egyptian calf, the bull god, that they worshipped at the foot of Mount Sinai, whilst Moses was receiving the Ten Commandments from God. In Rome, there was the cult of the bull within Mithraism. Often, the symbols were combined, as seen here in this Babylonian cylinder seal, where the sun god possessed eagle's wings but was also in the shape of a cross. Or as seen in the Egyptian religion, where the sun disk and eagle's wings were combined. Or the bull, the snake, and the disk. In Rome, the worship of Mithra arose, combining the serpent and the lion, and Mithra held the keys of heaven and hell. In Egypt could be seen the crossed ankhs, or keys of life. When the Babylonians watched the sun set, it appeared to drop into the ocean, and so the sun god became Dagon, the fish god. The priest of Dagon worship wore the costume of the fish within their rites. Over the years, the costume reduced until it was just the hat or the fish head that represented the fish god. The Babylonian astrological system was transferred into other pagan religions. The symbols remained basically the same in the Egyptian zodiac and survived via pagan religions such as Mithraism into the modern fortune-telling form that we know today. The globe also represented not only this world but also the astrological constellations surrounding it. As the leaders of the various empires were also often the high priests of the religions, the symbols of their power were the symbols of the religion.
In Egypt, the snake, representing Satan, the supposed giver of earthly power to the apostate empires, was represented by the serpent staff that was carried both by the gods and by the priest kings. Although Christianity overcame paganism in all parts of the world, in time there was an infiltration of paganism into the church. Paganism, whilst appearing to be vanquished, became the conqueror. Her spirit controlled the church. Her doctrines, ceremonies, and superstitions were incorporated into the faith and worship of the professed followers of Christ, as the world, cloaked with a form of righteousness, walked into the church. In the pagan Roman religion, the cosmic god was referred to by the name Catholicus. Eventually, paganized Christianity became known as the Catholic, or universal religion. Within this religion, over time, all of the trappings of paganism became absorbed. In 1950, Mary, the mother of Jesus, was given the title Queen of Heaven. Semiramis and Tammuz became Mary and Jesus. The 40 days of weeping for Tammuz became the 40 days of Lent. Mary also became the Mother of God, with the tower over her head. But which God was she the mother of? Perhaps the answer is obvious when we see the son that she holds in her arms. The scallop shell of Venus became the scallop shell of Mary. The sun cross, the symbol of the crucifixion. Even the Ankh, the key of life, was soon introduced into Coptic Christianity. The sun cross on top of pagan towers, the cross on top of the church tower. All of the animals of paganism came into the church. The eagle, the griffin, the Dagon fish costume degenerated via the Egyptian sun snake religion into the fish hat worn by modern bishops and popes. The lion god of paganism. The Babylonian bull god became the papal bull. The sun disk of paganism, and the halos of Christ and the saints. The 666 pyramids, the eyes of the all-seeing God and the sun god in the triangle became the all-seeing eye in the pyramid, the symbol of the Jehovah God. The lightning bolt, the symbol of the sun god, was adopted by the papacy. And also became a symbol of Mary. Adoration of the images of the gods became the veneration of the images of the saints, with even the rosaries and repetitious prayers coming from the rosaries and repetitious prayers of paganism.
The keys held by Mithras and Jupiter were transferred to Peter. The high priest being carried on a throne by 12 men into the temple of the pagan god with fans in attendance, the Pope on the Sedia Gestoria carried into the Basilica of St. Peter by 12 men with fans in attendance. The triple crown of the Babylonian priest kings. The Pope wearing the triple crown of heaven, earth, and hell. The wafer god of paganism, the wafer god of Catholicism, offering daily sacrifices. Everywhere the mystical 666 was displayed. It can be seen here in the design of the windows. The same design can be seen in paganism, and in reverse on the floor of the most important Catholic cathedral in England, in Westminster. Here the letters displayed on the monstrance each represent the number 6. The S, the snake symbol, and the F, the 6th letter of the Latin alphabet, which was also originally a snake symbol. The trident shin motif also had the mystical value of 666. Because the shin was constructed from 3 was, 3 sixes, or 3 nails. The 3 nails became Christian symbols associated with the sun. In paganism, the finger could also represent the lightning strike with a value of 6. And 3 raised fingers also represented the shin, symbol of the 666 god. This symbol was also transferred into Christianity, as seen on this statue of Jesus with the characteristic 666 hand. Because the bee constructed its hives using a 6-sided shape, it was also associated with the 666 god and given the value of 6. So, 3 bees represented 666. Papal crests often featured symbols with the value of 6, often in 3s, like the crest of Pope Urban VIII, shown here. The serpent staff of the pagans became the crozier of the priests, often with its heritage prominently displayed. 666 symbolism was incorporated into pagan temple architecture, with 3 rows of 6 columns each in the structure of this Egyptian temple. And that tradition continues in the Roman Catholic Church today. The modern Cathedral of St. Mary in San Francisco has a pattern of 3 rows of 6 crosses in the courtyard outside. Churches often have 6 steps leading up to the altar. And 6 candles on the altar. Flying serpents guarding pagan temples became the door handles of St. Mary's Cathedral in San Francisco. Similar symbols can be found on the door hinges of the Church of the Martyrs in South London. The winged serpent also became prominent in the Vatican, and on the top of St. Martin's Church in London. The snake became a common symbol.
The pagan high priest, as the incarnation of the sun god, became the Pope as the vicarious Christ. Calling himself by the Babylonian title of bridge builder between God and man, Pontifex Maximus. Perhaps the most damning evidence is the choice of titles within the Roman Catholic Church. Using the system of transliteration, that is, giving a number value to certain letters, which was originally developed in Babylon, we see the values of these titles. Of particular importance is the fact that the Pope, as the Vicar of Christ, also has the number value of 666. 666, the number not just of a system but also of a man, the Pope. Every Pope has this title, this number. As if to confirm its roots, the papacy embraced the astrological system as its own. For those who can read the signs, the Roman Catholic Church exposes itself as the beast of Revelation 13, a fallen church which has taken on the characteristics of a combined secular and religious power. It has become truly the modern Babylon whom God speaks about when he says, "Come out of her, my people." Although many people say that the book of Revelation is a closed book, it is possible for us to understand the symbolism that lies within it. God has left all things open for us, that we may understand and we may make our own decisions based on our understanding. It's our prayer that having watched this presentation, you also will be able to make your decisions. You also will understand what is the religion of 666 and what is the beast behind it. May God bless you as you consider these things. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. La Biblia nos pone de sobreaviso contra el número de la bestia, el número místico 666. Se ha hablado y escrito mucho acerca de lo que pudiera significar este número, pero ¿será que realmente se entiende de lo que la Biblia habla? En esta presentación vamos a tratar sobre el aspecto histórico de este número y sobre cómo se lo emplea actualmente. Desde que el mundo fue creado, el ser humano ha contemplado el cielo nocturno con perplejidad. Asimismo, en vez de verlo como parte de la creación de Dios, el ser humano ha visto y adorado al sol como si fuese el dador de la vida. En la Babilonia antigua, el primer imperio que conquistó el mundo, la adoración del sol se convirtió en una religión astrológica que ha perdurado durante siglos. Se ha trazado la trayectoria del sol en el cielo y se la ha dividido en 12 casas que marcaban las diferentes posiciones del sol durante el año. A su vez, a cada casa se la ha dividido en 3 cámaras, con un dios señalado para regir sobre cada una. Luego a cada uno de los 36 dioses se le ha asignado un número del 1 al 36, cuya suma daba el número místico del dios principal, o sea, el 666.
Este dios infundía temor a la gente, por tanto se usaban amuletos para apaciguar su ira. Sus seguidores usaban ciertos símbolos para evitar los males. Los amuletos relacionados con el 666, con un número místico de los dioses, eran llevados como talismanes para prevenir todo daño. Pero con eso los portadores estaban mostrando su lealtad al dios de la astrología. Cuando la gente miraba al sol con ojos medio cerrados, veía la figura de una cruz. Por tanto, la cruz fue uno de los primeros símbolos del dios solar. Este dios solar fue representado con una cruz, tanto en Babilonia como en Egipto. Se llevaba la cruz como adorno y también como talismán. En el hinduismo, el cual se originó directamente de la religión babilónica, también se usaba la cruz en conexión con la adoración de los falsos dioses. El trueno era una señal de la ira del dios solar, cuya arma era el relámpago. Por asociarse con el dios 666, al rayo se le dio el valor místico del 6, al igual que a la flecha y al clavo, los cuales se usaban para simbolizar al rayo y para servir de amuletos. Así pues, la religión babilónica, junto con su simbolismo, cundió por todos los antiguos imperios, tales como Grecia y Roma, como se muestra aquí. Como consecuencia, el rayo es todavía parte del simbolismo hindú. Los dioses tomaban la forma tanto masculina como femenina, desempeñando el papel de ambas, lo cual describía los varios atributos de ese dios que se escondía detrás de la máscara, o sea, Satanás. En la antigüedad, la gente creía que sus reyes y a la vez sacerdotes se iban a vivir en las estrellas y en los planetas al tiempo de su muerte. Así que todos los cuerpos celestes eran venerados, dedicándose las diferentes épocas del año a las constelaciones, y los días de la semana a los planetas o dioses. Por lo que el sol recorría serpenteando por las constelaciones, la serpiente se convirtió en el representante del dios solar, tal como se muestra en este gráfico sufí del Islam. Frecuentemente se veía la serpiente en los templos paganos. Muchas veces la serpiente vigilaba la entrada, como en este templo egipcio. En este templo griego, y en este templo romano. Aún más, la serpiente se halla en los templos chinos, en los templos hindúes, en el budismo de Tailandia y en el templo del culto al sol en México, la serpiente vigilando la entrada. La serpiente cuidaba a los reyes sacerdotes, como también a los muertos. En todas las falsas religiones del mundo, la serpiente tomaba la posición de un representante del dios principal. Incluso se lo representaba como el vástago prometido, el Mesías, y adorado como tal, tanto en forma de serpiente
como en forma de persona y a veces ambas. Desde que el ser humano cayó en el jardín del Edén, Satanás, que era representado por la serpiente, quiso establecer su propio imperio teocrático sobre la tierra. Ya sea obrando a través de las falsas religiones o de los poderes temporales que surgían bajo su control, los símbolos de su dominio permanecían exactamente igual. Nimrod fue el primer sacerdote rey de quien se tiene registro. Él fue conocido como el poderoso cazador delante de Dios u opuesto a Dios, como se puede entender del hebreo. Según la tradición, él fue el primero que montó a caballo para cazar y también el primero que subyugó a los animales salvajes que vagaban en el campo. Él fue quien hizo construir la Torre de Babel, la cual era en realidad un observatorio astronómico con cada uno de sus pisos dedicado a un planeta. En la religión egipcia, fue la pirámide la que se asemejó a la torre, algunas veces hecha de gradas y otras veces hecha como un triángulo equilátero con su ángulo de 60 grados que contenía el número místico del 666. De acuerdo a la tradición, a la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis afirmaba que Nimrod se había ido a vivir al sol, tornándose en el dios solar. Esto no solo confirmó la idea de que el sol era la morada de los dioses más poderosos del conjunto de todos los dioses, sino que introdujo también la idea de un dios que ve todo, aunque esté oculto, representado por los ojos que ven todo en las religiones paganas. Este dios fue asociado con la serpiente, con frecuencia dibujada como la serpiente alada, como antes de la caída. Los devotos paganos usaban el ojo como el símbolo de su dios, a quien tenían que apaciguarle y mostrarle su alianza. Semíramis se hizo cargo del sacerdocio pagano y de la construcción de Babilonia. Entre los asirios, esta era conocida como Istar y era venerada como la mujer que construyó el muro circundante, o sea, un muro de torres. Esto se refiere al papel que Semíramis desempeñó en la construcción de la Torre de Babel. En Roma, el equivalente de Semíramis, o sea, la diosa de los cazadores, era Diana, la diosa lunar, quien se ve aquí con una torre sobre su cabeza. Al igual que la diosa romana Venus, Diana decía que ella era la primera mujer o la madre de todos. Se decía que Venus había ascendido de la mar en una venera, así que la concha de molusco fue asociada con la falsa religión y tomada como el símbolo del sexo y de la resurrección. Tiempo después de la muerte de Nimrod, la libertina Semíramis quedó encinta, pero para disimular la verdad de su depravación, ella dijo que el hijo que tenía, o sea, Tamuz, mencionado en el libro de Ezequiel, había nacido virginalmente y que era el Salvador prometido al mundo. Por este hecho, Semíramis pudo adjudicarse también para sí misma los títulos de Madre de Dios y Reina del Cielo. Tamuz fue el primero de los muchos falsos cristos en el plan de Satanás para engañar y corromper el divino y maravilloso plan de redención. Tamuz murió joven en un accidente de cacería y es referente a esto que se dice de las mujeres apóstatas de Israel que estaban endechando a Tamuz según Ezequiel capítulo 8. Él había nacido en un 25 de diciembre y los 40 días de la Cuaresma en el calendario cristiano católico de hoy marcan su muerte y el período de llanto por él. Su símbolo fue la letra Tau en forma de una cruz, identificándole como el dios solar. A Nimrod y a Tamuz se les asoció como un solo dios, así como a Osiris y Horus de Egipto, o al Padre y el Hijo en el cristianismo. El círculo o el disco, que no solo representaba al Sol, sino también al círculo astrológico, se convirtió en el símbolo de la influencia de Satanás.
el mismo que se transmitió a todas las religiones paganas, incluyendo el hinduismo de hoy. La disimulada adoración de Satanás en las religiones paganas se simbolizó con los animales más fuertes e imponentes. Por ejemplo, el águila, la más dominante de las aves, el grifo, un animal fantasioso con cuerpo de águila y león, y el toro, un animal muy conocido por su fortaleza. Se usaba ese mismo símbolo en Egipto. Cuando los hijos de Israel salieron de la cautividad de Egipto, fue el becerro egipcio o el toro sagrado que adoraron al pie del monte Sinaí mientras Moisés recibía de Dios los 10 mandamientos. En Roma se veneraba al toro del mitraísmo. Frecuentemente se unían los símbolos, como se ve en este sello cilíndrico de Babilonia, en el que el dios solar tiene alas de águila y tiene también la forma de una cruz. O, como en la religión egipcia, donde el disco solar y las alas de águila estaban unidos, o el toro, la serpiente y el disco juntos. En Roma, el culto a Mitra surgió de la unión de la serpiente y el león, en tanto que Mitra sostenía las llaves del cielo y del infierno. En Egipto estaban las cruces de Asa o las llaves de la vida. Cuando los babilonios observaban la puesta del sol, les parecía que el sol caía en el mar, convirtiéndose entonces el dios solar en Dagón, el dios mitad hombre y mitad pez. El sacerdote del dios Dagón usaba un traje en forma de pez cuando oficiaba los ritos. Con el correr de los años, el traje se redujo a nada más que el gorro o la cabeza del pez, que representaba a Dagón. El sistema astrológico de Babilonia fue transferido a otras religiones paganas, mientras que los símbolos del zodíaco egipcio se mantuvieron básicamente igual y perduraron a través de las religiones paganas, tales como el mitraísmo, hasta tomar la forma de la adivinación que se conoce hoy. El globo representaba no solo este mundo, sino también las constelaciones astrológicas que lo rodeaban. Siendo que los líderes de los imperios eran también los sumos sacerdotes de las religiones, los símbolos de su poder eran también los símbolos de la religión. En Egipto, la serpiente que representaba a Satanás, el que supuestamente concedía poderes terrenales a los imperios apóstatas, fue representada por un bastón en forma de serpiente en las manos de los dioses y en las de los sacerdotes reyes. Aunque el cristianismo se impuso sobre el paganismo en todas partes del mundo, con el tiempo hubo una infiltración del paganismo dentro de la Iglesia. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. En la religión de la Roma pagana había una divinidad cósmica llamada Catholicos. Tiempo después, la cristiandad paganizada fue conocida como la religión católica o universal, y con el tiempo, todos los atributos del paganismo fueron absorbidos por esta religión. En 1950, a María, la Madre de Jesús, se le dio el título de Reina del Cielo.
A Semíramis y a Tamuz se los convirtieron en María y Jesús respectivamente, y como dijimos, los 40 días de llanto por Tamuz se convirtieron en la Cuaresma. A María se la convirtió también en la Madre de Dios, con una torre sobre su cabeza. Pero, ¿de qué Dios era ella madre? La respuesta es obvia si nos fijamos qué clase de hijo abraza ella. A la Venera de Venus se la convirtió en la Venera de María. A la cruz solar se la convirtió en el símbolo de la crucifixión. Incluso se introdujo la cruz egipcia, o la llave de la vida, en el cristianismo copto. A la cruz solar encima de las torres paganas se la convirtió en la cruz encima del pináculo del templo. Todos los símbolos paganos de los animales se introdujeron en la iglesia, como el águila, o el grifo. Al traje del pez Dagón que sufrió decaimiento en la religión de la serpiente solar de Egipto, se lo convirtió en la mitra en forma de pez que es usado por los obispos y papas de hoy. Aquí se ve al león sagrado del paganismo. El toro sagrado de Babilonia fue convertido en el toro papal. El disco solar del paganismo fue convertido en el halo de Cristo y de los santos. Las pirámides del 666, los ojos del Dios que ve todo, y el Dios solar en el triángulo pasaron a ser el ojo omnisciente de la pirámide, el símbolo de Jehová Dios. El rayo, el símbolo del Dios solar, fue adoptado por el papado y se convirtió en el símbolo de María. La veneración de las imágenes de los dioses se convirtió en la veneración de las imágenes de los santos. Los rosarios y las oraciones repetitivas del paganismo se convirtieron en los rosarios y rezos de hoy. Las llaves de Mitra y de Júpiter fueron transferidas a la posesión de Pedro. El hecho de llevar al sumo sacerdote en un trono portátil por 12 hombres al templo del dios pagano y acompañado de sus asistentes, se convirtió en el hecho de llevar al Papa en la sedia gestatoria a la Basílica de San Pedro, también por 12 hombres y acompañado de sus asistentes. La corona triple de los sacerdotes reyes de Babilonia se convirtió en la corona triple del Papa, indicando su dominio sobre el cielo, la tierra y el infierno. El barquillo sagrado del paganismo se convirtió en la hostia del catolicismo para el ofrecimiento de los sacrificios diarios. Dondequiera se veía el místico 666. Hoy también se lo ve de la misma manera como se veía en el paganismo, en el diseño de las ventanas de los templos y en el diseño invertido del piso de la catedral más importante de Inglaterra,
en Westminster. Aquí, cada letra que se ve en la custodia u ostensorio representa al número 6. Además, la S simboliza a la serpiente y la F, la sexta letra del alfabeto, también era originalmente el símbolo de la serpiente. La letra tridente hebrea Shin también tiene el valor místico del 666. Porque la Shin está formada de 3 letras hebreas Waw, cada una con valor de 6, y la misma letra significa clavo. Los 3 clavos se convirtieron en símbolos cristianos en conexión con el sol. En el paganismo, el dedo podía representar también la descarga del relámpago con el valor de 6. 3 dedos en alto representaban la Shin, símbolo del dios 666. Este mismo símbolo fue transferido al cristianismo, como se ve en esta estatua de Jesús con la característica mano en forma de 6. Siendo que las abejas construyen la colmena en forma de hexágono, esta también fue relacionada con el dios 666, atribuyéndosele el valor de 6, pues entonces 3 abejas representaban 666. Las coronas papales con frecuencia mostraban los símbolos del valor de 6, generalmente agrupados de 3 en 3, como se ve en la corona del Papa Urbano VIII. El bastón en forma de serpiente de los paganos se convirtió en el báculo de los sacerdotes, con frecuencia mostrando en forma sobresaliente su patrimonio. El simbolismo del 666 fue incorporado en la arquitectura de este templo egipcio con 3 filas de 6 columnas cada una, y esa misma tradición continúa hoy en la Iglesia Católica Romana. El patio exterior de la moderna Catedral de Santa María en San Francisco tiene 3 filas de 6 cruces. Con frecuencia, los templos tienen 6 gradas hacia el altar y 6 velas en cada altar. El simbolismo de la serpiente voladora que guardaba los templos paganos se usó para las manillas de puerta de la Catedral de Santa María en San Francisco. Símbolos similares se hallan en las bisagras de las puertas de la Iglesia de los Mártires en el sur de Londres. La serpiente alada es prominente en el Vaticano, como también en la Iglesia de San Martín en Londres. Así, la serpiente se convirtió en un símbolo común. El sumo sacerdote pagano, como la encarnación del dios solar, se convirtió en el Papa como el vicario de Cristo. Llamándose a sí mismo con el título babilónico de constructor del puente entre Dios y el ser humano, o sea, el máximo pontífice. Tal vez la evidencia más comprometedora es la adopción de títulos en la Iglesia Católica Romana. Usándose el sistema de numeración romana, o sea, dando un valor numérico desarrollado originalmente en Babilonia para ciertas letras, se aprecia lo siguiente de estos títulos. El hecho de que el Papa es el vicario de Cristo es de particular importancia porque abriga el valor numérico del 666. Este número no es solo el número de un sistema, sino también de un hombre. Todos los papas llevan este título, por tanto, este número. Así que, como si confirmara de dónde se origina, el papado ha abrazado el sistema astrológico como algo propio.
Para aquellos que entienden las señales, está claro que la Iglesia Católica Romana se expone a sí misma como la bestia del Apocalipsis 13, una iglesia caída que se ha adjudicado las características del poder religioso y del poder secular combinados. Verdaderamente es la Babilonia moderna de la cual Dios dice: «Salid de ella, pueblo mío». Aunque muchos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, sí es posible entender el simbolismo que se halla en él. Dios ha dejado todo expuesto para que entendamos y hagamos una decisión basada en lo que entendemos. Es nuestra oración que después de haber visto este video, usted tome una decisión habiendo ya entendido lo que es la religión del 666 y quién es la bestia detrás de ella. Que Dios le bendiga mientras piense en estas cosas.